factors affecting nutritional deficiency, right? Under this one, I have discussed, right, the end of the deficiencies. ඌනතාවයන්ගේ අවසානය දක්වා අපි සාකච්ඡා කරා. ඌනතාවයන්ගේ අවසානය දක්වා සාකච්ඡා කරා. right? දැන් අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ latter part of the lesson. පාඩමේ අවසාන කොටස. පාඩමේ අවසාන කොටස. right? අපි આવොත් එහෙම food hygiene. Now we are going to talk about, right? We are going to learn today food hygiene. ආහාර සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. right? Food hygiene. So what is food hygiene? Okay? What is food hygiene? මොකද්ද ආහාර සුරක්ෂිතභාවය කියන්නේ? Let's see. Food hygiene are the conditions and measures necessary to ensure the safety of the food from production to consumption. Right? Very important factor. Okay? The food hygiene are the conditions, okay? Conditions and measures necessary to ensure the safety of food. ආහාරවල ආරක්ෂිතභාවය from production to consumption. නිෂ්පාදනයේ ඉඳලා consumption පරිභෝජනය දක්වා. නිෂ්පාදනයේ ඉඳලා පරිභෝජනය දක්වා මේ සම්පූර්ණ process එක ඇතුලේ තියෙන safety of the foods. ආහාර තියෙන ආරක්ෂිත බව තමයි අපි අඳුරගන්නේ ළමයි food hygiene. So you have to write an answer. So what is food hygiene? ආහාර සුරක්ෂිතතාවය යන කුමක්ද? This is the answer. මේක තමයි උත්තරය වෙන්න ඕනේ. Right? Food hygiene are the conditions and measures necessary to ensure the safety of the food from production to consumption. Right? Okay? ඔන්න අපි උත්තරයක් හොයාගත්තා ඒක ප්‍රශ්නයකට. Right? Food hygiene means you know what? Food hygiene are the conditions and measures necessary to ensure the safety of food from production to consumption. නිෂ්පාදනයේ ඉඳලා පරිභෝජනය දක්වා process එක ඇතුලේ safety of foods, right? Keep in mind ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හදලා ලියන්න පුළුවන්. Food can become contaminated. What is contaminate? Contaminate means polluted. දූෂ්‍ය වෙනවා ළමයි. That is unable to use. භාවිතා කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. At any point during slaughtering of harvesting, processing, storage, distribution, transportation and preparation. These are the stages of production to consumption. Right? You know what are the stages? Right? මොනවාද මේ stages කියලා අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. Right? මූල අවස්ථාව, අස්වනු නෙලීම, ක්‍රියාවලිය, right? Storaging. එතකොට අස්වනු නෙලීමත් ඊළඟට මේවා මුදලාලි ගාවට එන process එකක් තියෙනවානේ. ඒ process එක ඇතුළේ තියෙනවා storage තියෙනවා, distribution තියෙනවා, transportation තියෙනවා. ඊට පස්සේ පාරිභෝගික මිලදී ගත්තාම preparation තියෙනවා. There are three factors that affect for the safety. What are the three factors? Number one, biological factors, chemical factors and physical factors. Three factors. Biological factor. Food contained with microorganisms. Microorganism. Right? Microorganism. You know what are the microorganisms? ආහාර නරක වෙනවා. ශුද්‍රජීවී, bacteria, may infections නිසා. Chemical factors contaminated with other chemicals. රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා විනාශ වෙනවා. Right? The quality and the out appearance, right? Quality එක බාල වෙනවා. බාහිර පෙනුම විකෘත වෙන්න පුළුවන්. Physical factors, common type of foreign matters, mixing something. අපි කතා කරා. යම් යම් දේවල් ළමයි මිශ්‍ර වෙනවා මේක ඇතුලේ. During the transportation, okay? During the harvesting එකේ දෙන්නත් පුළුවන් ළමයි. Okay? Distribution වලදී බෙදා හැරීමේදී ළමයි change වෙන්න පුළුවන්. Okay? These three factors are considered as the factors that affect for the safety of the food. Food spoilage. මොකද්ද මේ ආහාර නරක වීම කියලා කියන්නේ? What do you mean by food spoilage? Let's see. Number one, food spoilage is the processes where food product becomes unsuitable to ingest by the consumer. පාරිභෝගිකයාට භාවිතා කරන්න බැරි විදිහට ආහාරව නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වෙනවා. Flies, cockroaches, rats, birds feeding on the food. මේගොල්ලෝ ගැන අයිඩියා එකක් ඔබට තියෙනවනේ. cockroachesලා නේද? කැරපොත්තෝ එහෙම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආසයි. සුප් එක වගේ හදා ගන්න පුළුවන් කැරපොත්තෝ. ඊටාම රසවත් ආහාරයක් අපේ නෙමෙයි වෙන රටවල. Flies, rats, cats කියන්නේ තමයි චීනේ හොඳ කෑමක්. ඔබ දන්නවා පය දවස්වල කොච්චර චීනේ මිනිස්සු මී වලින් අමුවට මේව කනවා. කිරි එකේ පොඟවගෙන මී පැටව කනවා. ඔබ දකින්නේ නැති. ඔබට තේ අත්දැකීම ඇති සමහරව දැකලා කාලා නෙමෙයි.
right එතකොට මේගොල්ලෝ කනවලම උන් කාපුවා අපිත් කනවා කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපිට හැදෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික හැදෙනවා. During preparation having unclean hands, right? Unclean utensils and improper cooking methods. දැන් ඕවා හදන මිනිස්සු right at home no matter just your mothers and parents especially they are in clean condition. ඒගොල්ලෝ clean නෙල්ලමයි. සමහරවිට shops වල ළමයි දැන් කඩවල වල පිටපැත්තට ගියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? හරි ලස්සනට තියෙනවා. very dangerous කරන්නේ පිටපැත්ත දැක්කොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ කනවා තියා කඩේ ගාව යන්නෙත් නැහැ. සමහර තැන් වල එහෙම තියෙනවා. ඉතාලම පිරිසිදු තැන් තියෙනවා. right but some areas some shops there are right unclean. ඉස්සරහ ලස්සනට ගාලා තියෙනවා. that's so දාන්න පිරිසිදු කෑම කන්න ඔක්කොම පිටිපස්සට කියලා බලපුවාම the back sides of the kitchen. so that's nature. දැන් ඊවන ළමයි සමහරලාට පාරිභෝගික අමාත්‍යාංශ අධිකාරියෙන් වැටලීම් කරන මේ වගේ තැන් සීල් තියෙනවා. ඔය නං ඔය ඔබ දැකලා ඇති. right improper cooking ඒවා අපිලිවෙල නැත්නම් අපිරිසුදු ආයේ ළමයි ඒවා සකස් කරොත් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඔබට තේරෙනවා. right third factor improper food usage. right improper food usage adopting improper storing methods. ඒ කියන්නේ වැරදි ගබඩා කරන ක්‍රමවේද සමහරලාට නේ දැන් අපි ගෙවල් වල නම් ඉතින් deep freeze එකේ තමයි මස් මාළු වගේ දේවල් තියෙන්නේ. What are the methods can be followed to prevent food spoilage? ආහාර නරක් වීම unsuitable to the usage භාවිතයට නුසුසු පරිදි තත්වය stop කරගන්න. What are the actions can be taken? What precautions can be taken to prevent food spoilage? Number one is you know that washing hands before touching them. That means before preparing foods, right? We must clean our hands. Person preparing food to maintain high level of personal hygiene. Alright? එනිසා අත හොදන්න හොඳ නැහැ කෑම සකස් කරද්දී. Avoiding food poisons. You know? ආහාර විස වීම වළක්ව ගන්නවා. Avoid taking food contaminated by fungi. Some fungi produces a poisonous chemical called aflatoxin. Right? සමහර ආහාර right? Avoid taking food contaminated by the fungi. සමහර ෆංගස් නැත්නම් පුස් වර්ග, දිලීර වර්ග වගේ ළමයි ආහාර විෂ සහිත බවට පත් කරනවා. right? එනිසා ඒවා අපි ගන්න එකකින් වළකින්න ඕනේ. Next one, avoid taking potatoes with green colored skin. You have seen that. කොළ පාට වෙලා තියෙන ළමයි අල right? Skin when potatoes are exposed to the sun. සූර්ය තාපයට නැත්නම් එළියට විවෘත වෙලා නිසා. Next one, avoid reusing oil for deep frying as it results in producing unfavorable chemicals. Deep frying, avoid reusing oil for deep frying. Deep fry means ගැඹුරු තෙලේ බඳිනවා කියලා අපි කියන්නේ. දැන් ඔය වඩේ හිම හදන්න ගැඹුරු තෙලේ ළමයි. දන්නවනේ වඩේ. right. ඒතර ගැඹුරු තෙලේ බැද්දාම මොකද වෙන්නේ? ඕක තමයි අර කොලෙස්ටරෝල් වලට එන මේදේ කොටස ඔක්කොම තැම්පත් වෙන්නේ ඕකේ. දැන් හැමදාම වඩේ මිනිස්සු අර කඩේ ඉන්න පාරයිනේ. වඩේ බදින ඕක තෙල ටික අයින් කරනවද නෑ ළමයි. ගෙවල් වල නම් අපි අයින් කරනවා. ඕක අයින් කරන්නේ ඕකෙම බදිනවා. ක්ලීන් කර බදිනවා. right? එතකොට ළමයි අන්න ලෙඩ රෝග තත්ත්වයන්ට ස්වභාවය බලපෑම වැඩි. Do not use expired food with no labels, torn labels, right? Food in cans with altered shapes. අර විකෘති වෙච්ච මූණවල් තියෙන ළමයි. දැන් නිරාගෙන ඇවිල්ලා puff වෙලා, right? දැකලා ඇති. ඒ වගේ especially you know that some milks ඔය තියෙන ළමයි කිරි පැකට් තියෙන ළමයි. ඒ වගේ දේවල්. Do not consume food with an altered taste or smell. විකෘති රසයක් එනවා නම් කන බොනකොට ඒක use කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. You know children, according to the age, the food consumption, the pattern of food consumption, the way of giving foods are different. වයස අනුව ළමයි අපේ ආහාර රටාව වෙනස් වෙන්න ඕනේ. According to the age. Okay? The nutritional needs change with the stages in life. You know, infancy, childhood, then adolescence, youth age, අපි වගේ තරුණ අවයසිය, right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වගේ වැඩිහිටිය අවදී adulthood එකට එනවා. ඊට පස්සේ ළමයි old age එකට එනවා. දැන් ළමයි මේ age එකේ බලන්න ඒ stages වලදී ළමයි food patterns different. The food patterns are different according to the stages of life. අපේ ඒ අවදි වල ආහාර රටාව වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් පොඩි කාලේ කාපු විදිහට දැන් කන්න බෑනේ. පුළුවන් ද කන්න? දැන් කන විදිහට වයසට ගිහලා කෑවොත් එහෙම ඇඩ්මිට් කරන්න වෙනවා. දරුවෙක්ගේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළතේ food pattern is very important. How is they are fed? කොහොමද ඒගොල්ලෝ fed කරන්නේ කියලා. The breast milk is a complete food for the infant.
breast milk, maukiri, complete food එකක්, right, infants that ලදරුවන්. As it is very rich in nutrients and other factors important for the growth, brain development and protection from infections, right? Infections වලින් ආරක්ෂාවෙන් protection ආරක්ෂාවට as well as growth means වර්ධනය, right, very important, and brain development. Nutritional deficiencies, a girl especially, ගෑනු ළමෙක් පෝෂණ උණතාවයට ලක් වෙලා ඉන්නවා නම් මේ අවධියේදී මොකද වෙන්නේ ළමයි? There will be a tendency to her to give a birth to a low birth weight baby. එයා විවාහ වුණාම, right, මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තිබුණා සර්කල් එක මතක ඇති. ඒ සර්කල් එක ඇතුලේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා, right? The one suffers from, a girl suffers from some deficiencies, right? At the correct age, she is going to the marriage life, right? The baby, the first baby, is suffering the same disease conditions of the mother suffers. අම්මා විඳින ඒ ඌනතාවයන් දරුවට එහෙම් පිටින්ම යනවා at that age, right? This goes, right, generation to generation. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේක යනවා ළමයි. මේක දිගින් දිගට යනවා. ඒක තමයි අපි බ්‍රේක් අප් කරන්න ඕන කියලා. ඒක කඩන්න ඕන එක තැනකදී. නැත්නම් ඒක දිගින් දිගටම යනවා ළමයි. අර දිල්දු භාවයේ විෂම චක්‍රය වගේ තමයි. Okay? As we go older, we do less physical activities. Our diet should contain less amounts of energy providing food. As we grow old, the micronutrients such as vitamin B12, vitamin C, riboflavin, folic acid, calcium and iron, our body becomes less. මේවා ළමයි ශරීරයට අහිමි වෙලා යනවා. The function of the body become inactive, that is less. ශරීර ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. It is important to add more of these micronutrients in the daily diet. Engage in exercise is very important as it helps to make our bones stronger. As we grow older, increase the intake of food rich in fiber. අපි වයසට යනකොට ළමයි, the food intake to our body that is contain fiber. Fiber අඩංගු ළමයි. නැත්නම් කෙන්දි සහිත ආහාර තමයි අපි වයස්ගත වෙනකොට ගන්න ඕනේ. The processes become very low inside the body. මේ එන්ජින් එක ළමයි කාලයක් යනකොට මේ විදියට හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. As we go older, increase the what? Intake of food in fiber, fruits and vegetables, and decrease the intake of food rich in sugar and fat. ඕන ළමයි වයසට යනකොට ළමයි සීනි කන්න බෑ. ෆැට් තියෙනවා කන්න බෑ ළමයි. ඒයි කොලෙස්ටරෝල්, sugar, right, ඔය problems එන්න පටන් ගන්නවා. Maintain a proper body weight in relation to the height, right? That is BMI. අපි ළමයි at this age, we have to maintain a proper body mass index. It helps for the long life of span. ජීවිතයේ ආයු කාලය රකින්න ළමයි තාම වැදගත් වෙන ළමයි if you are following a BMI range. BMI range එක follow කරලා යනවා ළමයි අපේ life එකේ life span එක ආයු අපේක්ෂාව වැඩි කරන්න පුළුවන්. life expectancy එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර ළමයි problems එනවා අඩුයි අපිට. Okay? That is age. We age එක ගැන ඒතර consider කරන්න. What about the infancy? Year, adolescence? That is adolescence means growing age. Adolescence is called as growing age. At this age, what? Especially the foods, right, rich in all the nutrients. The balanced diet should be taken. A balanced diet එක අපි ගන්නවා ළමයි adolescence. At the youth age, at what happened to old age, adulthood and the old age. ළමයි adulthood එකෙන් එහාට යනකොට අපි ටික ටික අඩු කරන්න ඕනේ. Our food habits should be changed according to diseases, right, we may get. අපේ food habits should be changed, වෙනස් කරන්න ඕනේ. Diseases we may get. අපිට හැදෙන්න පුළුවන් red රෝග තත්ත්වෙනුත් එක්ක. රුධිරය අඩු නම්, එර anemic වෙලා නම්, රුධිරය අඩු කෙනෙක් නම්, right, that person should give what type of food? That food contain rich in iron, right? යකඩ අඩංගු ආහාර තමයි දෙන්න ඕනේ. යකඩ අඩංගු ආහාර දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් යකඩ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ ඈ තුලේ. Okay? When you are infested with the worms in the intestine, infested with the worms, දැන් ඔබට පණු රෝග හැදිලා නම්, දැන් ඊට පුගා ඔයගොල්ලන්ට පණු රෝග තියෙනවා. Nutritional deficiency, දැන් පණුව මේට ලේට අපි කන කෑම වලින් භාගයක් ගන්න පණුව. ඉතින් පණුව ලොකු වෙනවා. Alright, called nutritional deficiency, portion උණුතාවය. In order to maintain high level of nutrition, the disease should be controlled. It's a high level of nutrition, portion මට්ටම තියාගන්න නම් this disease condition should be controlled. මේක පාලනය කරන්න ඕනේ. Right. It is very important that all three main meals are taken every day. Skipping breakfast, especially school going children, leads to undernutrition. Breakfast is very important, right? Because otherwise you have to be on empty stomach for a long time. Skipping breakfast leads to poor concentration in education. If one loses
the breakfast special, that is called kickstart of the day of the child, and other ones. Energy needed for the production, the energy needed for the function of the body, right, is taken from the foods which are contained in the stomach with the process of absorption of nutrients. පෝෂණ උරා ගැනීමෙන් තමයි අදාළ ෆන්ක්ෂන් එකට අවශ්‍ය කරන එනර්ජි ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ගන්න. දැන් අපේ ස්ටෝර් කරපු එනර්ජි අඩු වුණාම ළමයි ෆන්ක්ෂන් කරන්න එනර්ජි නැතුව ගියාම ස්ටොමක් එකට ඇවිල්ලා බලනවා ඇසිඩ් එක ඇවිල්ලා බලන්නේ ඒකනේ. බැලුවට පස්සේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? අපිට පොඩි දැවිල්ලක් ඇති කරලා එයා යන්න යනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකදී අපි කලන් දාලා වැටෙනවා. ගම කනවා. රයිට්. ඔළුව වදිනවා බිම. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. ළමයි උදේ කෑම ගන්න කියන්නේ ඒ නිසා. As a result, right, that there are many bad results of those. ඒවා නරක ප්‍රතිඵල අපිට හම්බෙන්නේ. So breakfast is very important. We loss of concentration. අපි අවධානයත් අඩු වෙනවා. දැන් ගණන් හදන්න බැහැ ළමයි. මුලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ ළමයි බඩගින්න ඉඳගෙන. බඩගින්න තමයි මතුවෙන්නේ එතකොට. deep fried ගැඹුරු තෙලේ වදිනවා ළමයි මොනවද තියෙන්නේ? fatty acid, trans fatty acids කියන එක තියෙනවා. As a result, we cause to what? Cholesterol conditions. අපි cholesterol ඇති වෙන්න පුළුවන්. The amount of food we take should vary according to the amount of physical activity or work that we engage in. According to the person ළමයි පුද්ගලයා අනුව the usage of calories is different. Right? දැන් සාමාන්‍ය වැඩ කරන පුද්ගලයා කැලරි 3500ක් විතර ගන්න ඕනේ. 3500 calories needed per day. දවසකට කැලරි 3500ක් විතර ඕනේ වැඩ කරන කෙනෙකුට, මේල් කෙනෙකුට. වැඩ කරන්නේ නැති කෙනෙකුට අඩු වෙයි යන්නේ. ඒතකොට inactive lady කෙනෙක් කැලරි 2000ක් use කරොත් active lady කෙනෙක් කැලරි 3000ක් කිට්ටුන use කරනවා. You understand? ඒ තමයි difference එක. ඒතකොට inactive lady කෙනෙක් එයාට කැලරි ගොඩාක් production එකක් වුණා නැත්නම් ශක්තිය නිෂ්පාදනයකට වැඩක් නැහැ නේ දරුවනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Those are store කර ගන්නවා ළමයි. That becomes what? මේ අතර මහත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ අතට. A person's food habits change according to the environment. Right? They live in. පුද්ගලයාගේ ආහාර රටාව වෙනස් වෙනවා ළමයි. ඔහු ඉන්න පරිසරය තුල. The environment he is living, right? ඒගොල්ලෝ ඉන්න climate එක අනුව ආහාර ගන්න ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. දැන් සීතල පරිසරයක ඉන්නකොට ගන්න ප්‍රමාණයයි warm temperature කියන කන ප්‍රමාණය ළමයි difference එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට නම් එහෙම difference එකක් නැහැ ළමයි. මොකද ඕගොල්ලෝ කන ප්‍රමාණය කොහොමද කනවා. උෂ්ණත්වය ඇති කරන්න මොකද ළමයි ඕන වෙන්නේ? අපිට දහනය කරන්න කැලරි අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි එනර්ජි ගන්න කොහෙන්ද? අන්න ස්ටොමක් එකට තමයි යන්නේ. ස්ටොමක් එකේ ෆුඩ්ස් තියෙනවා. ඒ නිසා බඩ ගිනි වෙනවා ළමයි ගොඩක් කන්න ඕනේ. ආහාර සම්බන්ධව අපි ගාව තියෙනවා විවිධ මතවාද වැරදියට අපි හිතන් ඉන්නවා. Right, there are many wrong beliefs among individual people as well as communities about selection and preparation of food. Lack of knowledge about nutrition and being gullible to food advertisements directly contribute to many nutritional problems seen in the community today. Right, many of people is attached to the advertisements. ගොඩක් මිනිස්සු advertisements වලට attach වෙලා තියෙනවා. සමහර ආහාර ගන්න හොඳ නැහැ කියනවා ළමයි. Right, in some periods some foods are not suitable. සමහර කාල පරිච්ඡේදවල ආහාර ගන්න සමහර ආහාර හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. අපි advertisements ගොඩාක් attach වෙනවා. Some misbeliefs related to the nutrition are given below. මොනවාද misbeliefs අපි කියන්නේ? මෙන්න බලන්න වැරදි මත. Cool and heaty food is bad for the health. ඒව කියනවා. රස්නේව හොඳ නැහැලු, සීතලේවත් හොඳ නැහැලු. ගණන් වැඩි ආහාරවල හොඳ පෝෂණයක් තියෙනවලු. තන්නේ කර බොරු ළමයි ඒවා. එහෙම වෙන්න බෑනේ. කිරි දන්නවනේ, කිරි හදන විදිහ දන්නවනේ. I have taught you several times. කිරි හදන්නේ කොහොමද? කිරි අපි හදන්නේ නැහැ, කිරි හදන්නේ වැස්සි. කිරි වැස්සි හදුවාට පස්සේ කිරි ටික අරගන්නවනේ. කිරි අරගත්තට පස්සේ මොකද කරන්නේ? කිරි ඔක්කොම එකතු කරලා අර අඹේ වල ගියන් බලන්නකො තියෙනවා. පෙන්නන්නේ නැහැ සමහර කොටස බෑ. ඔක්කොම ළමයි මික්ස් කරලා අර ලේ එකතු වෙලානේ තියෙනවා වල. ලේ ටික අයින් කරලා, කලර් චේන්ජ් කරලා, right? ඊට පස්සේ කූල් කරනවා. right? කූල් කරලා රත් වෙච්ච විශාල යකඩයක් තියෙනවා. යකඩ දොරක් වගේ හිතන්නකො නිකන් ලොකු බිත්තියක් වගේ එකක්. මේක ළමයි හයියෙන් ප්‍රෙෂර් කරන ළමයි මේ ඩ්‍රයිඩ් වෙච්ච ඒවා ටික, වියලිච්චි නැත්නම් කූල් වෙච්ච ටික. ඊට පස්සේ ළමයි ඒකේ තියෙන රස්නෙට සම්පූර්ණම කුඩු බවට පත් වෙනවා. ඔක තමයි process එක ළමයි milk powder, කිරි නිෂ්පාදනය. නැතුව වැස්සිගෙන් කිරි powder එන්නේ නැහැ නේ ළමයි. right, ඔබ දන්නවා. Digestion is affected during illness, therefore reducing the intake of food. Digestion is affected during illness. That means here mentioned මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා therefore reduce the intake of food. මේ අසනීප කාලවලදී අසනීප හැදුනහම ආහාර ජීර්ණ වීම අඩුයි කියලා. ඒ නිසා අඩුවෙන් තමයි ආහාර ගන්න කියලා. ගන්න කියන්නේ. දිරවන්නේ නැහැ කියලා. Some foods
maybe සමහර ආහාර දිරවන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ සමහර ඒවාට අවශ්‍ය කරන energy නැත්නම් production එක කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Right, ලොකු වෙලාවක් retain, that means a large portion of time is retained in the stomach that gives some pains for the patient. රෝගියාට අසනි අමාරු වෙන ළමයි. එයාගේ function එකක් malpractice වෙලා නැත්නම් අපිට failure වෙලානේ. ඒ නිසා function වෙනවා අඩුයි. ඒතකොට ළමයි අර බර ආහාර ගත්තාම බර ආහාර කියලා කියන්නේ ගුඩබත් කෑවම නිකන් කණ්ඩත් බෑනේ. කෑවම මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් function වෙන්න අමාරුයි. So but there is no idea, right? Digestion is affected during illness. Therefore reducing intake is food is, that is wrong idea. ඒ නිසා ආහාර අඩුවෙන් කන්න ඕන කියලා නියමයක් කොහෙවත් නැහැ ළමයි. That's wrong. Not less than more, less or more, and thereby maintaining an appropriate BMI. Should pay attention to the amount of food that need to consume. ගන්න ඕන ප්‍රමාණය හරියටම දැනගන්න ඕනේ. That matching with the BMI එකත් එක්ක match වෙන. It is very important to take a balanced healthy diet and to take 3 main meals a day. දවසට meals 3ක් ගන්න කියන්නේ ඒකයි. That should be a balanced and a healthy diet. ඒක balanced diet එකක් වෙන්න ඕන. Children should be aware of the school policies related to the nutrition. Right? You know that? What are the policies related to the nutrition? පෝෂණ සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති follow කරන්න. Right? School එකේ encourage the selection of healthy food for school functions. Right? Healthy food select කරන්න school function only. Vegetables and fruits. These days you have grown many vegetables, many fruits, but fruits are not bearing fruits. These days, finishing the corona season, you can enjoy the fruits and vegetables you have started to growing. No matter, because it takes some time, so ඒකට කාලයක් යනවානේ, but you may have started. හැබැයි වගා කරන්න පටන් අරගෙන ඇති. Second one, can prepare well balanced diet easy. Get used to the habit of recycling organic waste materials, add beauty to your surrounding, spend leisure time productively. පළදායීව වේකිකත කරන්න පුළුවන් මේවල කරපුවාම අපි. Gardening provides to opportunity for physical activity and happiness. ශරීරයට හොඳයි නමයි physical activity එකක් ලැබෙනවා. And economic benefits, right? Saves money. We can save the money they spend for the consumption of vegetables and fruits from the outside. අපි බාහිරින් ගන්න දේවල් වෙනුවට අපිට production එකක් ඇතුළේ කරන්න පුළුවන්. At home, so අපිට ගෙදර ළම adequate space එකක් නැත්තම්, ප්‍රමාණවත් ඉඩක් නැත්තම්, right? Obstruction to home cultivation. Agriculture department has given some methods to do this. Methods කීපයක් දීලා තියෙනවා. Alternative methods agriculture කෘෂිකර්ම department දීලා තියෙනවා. These questions can be requested for the exam paper, right? So number 1, growing crops, leafy vegetables and pots and grains. මේවා අපිට හිතවන්න පුළුවන් pots and grains වල මේවා දන්න දේවල් practical, right? Crops like chilies and tomatoes in pots වල හිතවන්න පුළුවන් as flower pots, and timber wood trees for the boundary. Okay? Boundary. ඒවට අපිට boundaries විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් වගේ දේවල් ඒ විදිහට අපිට හිතවන්න පුළුවන්. Organic manure. Organic දන්නවනේ අපි. කාබනික පොහොර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Compost bins in urban areas and compost pits in other areas. Okay? අපිට නගරේ නම් bin එකක් ඇතුළේ compost හදන්න පුළුවන්. Outside of the city නගරේ පිට නම් compost pits හදන්න පුළුවන්. compost වලවල්. Right? ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල කරන්නත් ඇති සමහරවල්. Consuming natural food takes special place in local food habits. Since local food items can be obtained freshly, their nutrient value would also be high. Fresh and local foods. නැවුම් වෙන්න ඕනේ. Local foods කියලා කියන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරගන්න ආහාර. කඩෙන් ගන්නව නෙමෙයි. Home gardening helps to add local foods to your diet. Right? මේ අපි කතා කරපු දේම තමයි මේ කියන්නේ. Harmful chemicals will not get mixed with your foods. අපි වල harmful chemicals add කරන්නේ නැහැ. On the home garden, we normally protect our plants, right, without spraying harmful chemicals. Garlic, pandan leaves, that is, pandan leaf means rampe, right, karapincha, tamarind, coriander, vinegar are few natural flavors that we could add to our daily cooking rather than getting used to artificial flavors. The මේවා තමයි අපි අපේ flavors තමයි අපේ kitchen එකේ තියෙන්නේ. Right, these are the flavors. මේ තමයි රසකාරක අපි add කරන. Garlic, right, that means rampe, එදවන් karapincha, tamarind, coriander, vinegar. මේ තමයි local food culture එකේ අපිට හම් වෙන flavors ටික. දැන් ඔයාලා කඩේ ළමයි මේවා mix කරලා හදපු flavors ඕන තරම් තියෙනවා. Artificial flavors, they are called artificial flavors. Natural flavors add taste to the food, gives a nice appearance and improper appetite. ඊටාම හොඳ පෙනුමක් හම් වෙනවා. හොඳ appetite ආහාර රුචියක් ඇති වෙනවා.
Species have, right, medicinal values and perform effect on general health. සාමාන්‍ය සෞඛ්‍යයට අපි ඒක බලපාන. Right. මෙන්න colors ටික අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ. Colors ටික මේ තියෙන natural colors that can be used when preparing food. Milk and dairy products are available locally. Milk is considered as a high energy yielding local product, but it is not full of all nutrients considered, right? ඒක සම්පූර්ණම පෝෂණයෙන් අනුනම එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒකේ පෝෂණයේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. The 5 products of the cow. මොනවද? Pasco rasa, you know that. It's made of cows milk, and it is combination of 5 items such as milk, ghee, butter, right, veneru, and moru and curd. These are the, right, 5 items such as 5 items. පහම අපි දන්නවා මේවා වාට කියනවා පස්කෝ රස කියලා. ඕවා ළමයි මතක තියාගන්න. මේවා බැලු බැලම නිකන් උහේනික වැඩක් නෑ වගේ පේනවා. But very important නා මේවා අහනවා. The products are nutritious and good for the health. මේවා සෞඛ්‍යයට හොඳ දේවල්. Right, මේ තියෙන්නේ බඩගින්නම් බොන්න පුළුවන් දැන්. Next is මොකද්ද? Food related to culture of Sri Lanka. You know what is culture? What is the culture of Sri Lanka? The Sri Lankan culture is multicultural. What is multicultural? There are Tamils, Muslims, right? No, Tamils, Muslims, Sinhalese, Burghers, Malays, various types of nations in Sri Lanka. That's the culture is mixed culture in Sri Lanka. Same as food culture also mixed, but separately these all cultures have different food items relevant to those cultures, right? Hindu සංස්කෘතිය ආහාර වෙනම තියෙනවා, සිංහල සංස්කෘතිය ආහාර වෙනම තියෙනවා, මුස්ලිම් සංස්කෘතිය ආහාර වෙනම තියෙනවා. right. අපි ඒවට වඩා අනිත් අයව තමයි කන්න කැමති නේද ළමයි. එහෙම එකකුත් තියෙනවනේ. For ancient times the staple food in Sri Lanka was what? Staple food means ප්‍රධාන ආහාරය උනේ ලංකාවේ කාගේද මොකද ළමයි? බත්. ප්‍රධාන ආහාරය බත්. There are different kinds of rice such as බලන්න ළමයි ආහාර වර්ග තියෙනවා. බත් වර්ග, හාල් වර්ග, සුවඳල්, right? එලසාව, හීනටි ඒ වගේ තියෙනවා. Apart from rice, grains and grain based products taking major place in our diet. දැන් බත් නැත්තම් පාන් නෙමෙයි ළමයි grains වලට ගියේ. First place was the rice, second place was the grain, right? බත් කෑවා ඊට පස්සේ දාන්නේ. බත් නැත්තම් දාන්නේ. And fruits and vegetables. Our main meal should balance with wholesome. Example we can include, right, hatmaluwa. Curry made with 7 vegetables. එළවලු 7ක් එකතු කරලා හදපු. Right, hatmaluwa තියෙනවා. Right, මුංකිරිවත්, mixed green leaves. Right, අපි දන්නවා මුංකිරිවත් ඔයගොල්ලෝ කාලා තිනවනේ. Right, to have a well balanced diet, many vegetables and green leaves are added. අනේ religions ගත්තොත් තමයි other religions. තවත් පාඩම් අපි එක එක ආගම් වල ගත්තොත් certain foods popular in Sri Lanka, various communities. Pittu, දෝසේ, වඩේ, traditional foods item of Tamil community. අපි මේවටත් කැමති මේ දේවලුත් හදනවා. Right, වටලප්පම්, බුරියානි, right, Muslims. ඒවට තමයි ගොඩක්ම කැමති ඔයගොල්ලෝ. මේකේ බලන්න preparations of food according to the needs of different individuals. ආපහු ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ළමයි කියනවා එක එක පුද්ගලයාට අනුව ළමයි ආහාර රටාව ගැන. හරිද? දැන් ළමයි ගත්තොත් දැන් මේ මුලින් ඉඳන් කතා කරපුවාම තමයි තියෙන්නේ. මාස 6ක් යනකම් ළමයිට කිරි දෙන්න කියලාමයි කියන්නේ. ඒකම තමයි කියන්නේ පොත ඇතුළේ. පොත පුරෝගනම කියන්නේ කිරි දීපල්ලා 6 මාසයක් යනකම් කිරි දීපල්ලා. Adolescent. මේ ගැන කතා කරමු. You know adolescent? Who is adolescent? You are in the adolescent condition. ඔබ දැන් ඉන්නේ ඔන්න යවුවනේ. Adolescent is 2 types. Pre-adolescence and post-adolescence. මේ කාලේ ළමයි පෝෂණය ගොඩක් ඕන කාලෙනේ. During adolescence, rapid change in growth occurs. වර්ධනයේ ළමයි වේගයෙන් වෙනස් වෙන කාලේ. They need increased amount of energy and proteins. ශක්තිය වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි protein වල ළමයි because of the body growing age. ශරීර වර්ධක අවධිය දැන් ඔබ ඉන්නේ. Foods with plenty of calcium and iron are particularly important at this age and support bone and muscle growth. At this age, if the necessary nutritional needs are met, right, bones and organs grow well and one can reach the maximum height which can be achieved due to the genes. උපරිම ජීන්ස් වලට අනුව ජාන වලට අනුව අදාළ වයස් කාණ්ඩයේදී උපරිම උසට නැත්නම් BMI level එකට එන්න පුළුවන් යම් කෙනෙකුට ඉතින් හොඳින් පෝෂණය ගන්නවා නම්. By paying special attention to their diet at this age, one can avoid future ailments. හොඳට ආහාර ගත්තොත් one can avoid future ailments. අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් රෝග තත්ත්වයන්ගෙන් ගැලවෙන්නත් පුළුවන්. Right. But unfortunately, many do not consider the importance of nutrition at this age.
They consume excess amount of fatty food, fizzy drinks, sweets and junk food, which have become a norm in their diets. මේ අවදී තාම වැදගත් adolescents, right? Okay, and the modern society. So girls controlling their diet. ගෑනු ළමයි diet එක control කරනවා. ඇයි ළමයි control කරන්නේ? අලි පැටව වගේ මහත් වෙන ඉඳන්ද? ඔව් ළමයි. To prevent excess weight gain. අධික තරබාරු භාවයක් නිසා ඒක control කරන්න. ඉතින් කට පරිස්සම් කරගෙන nutrients ගත්තා නම් හරි ළමයි. As a result, they become very thin and this is not favorable. The growth the girl receives at the age is, her life is very important for her in the future. Adolescence is very important. පුළුවන් තරම් කාලා පුළුවන් තරම් හැදෙන්න මේ කාලේ. That is effect for the future generation. අනාගතේ සහ අනාගත පරම්පරාවට ඒක වැදගත් වෙනවා. ඔබට වැදගත් ඇති වුණා. That is very important, eating getting the nutrients needed for the body growth. ශරීර වර්ධනයට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය මේ කාලෙදී වැඩිපුරම ගන්න ඕනේ. During this age of girls are not provided with the proper nutrition. It will affect the health of the next generation as well. A girl who will proper growth during the adolescence will be able to produce a healthy baby with a good birth weight. හොඳට කෑවොත් අනාගතයේදී හොඳ දරුවෙක් හදන්න පුළුවන්. During the pregnancy, the female needs more nutrients for the growing baby as well as develop various tissues of the body. ශරීරයට අවශ්‍ය කරනවා අම්මා කෙනෙක් වුණාට පස්සේ පෝෂණය for both දෙන්නෙකුට කන්න බොන්න ඕනේ. Therefore, higher level of carbohydrate, fat and protein are essential for the body. A sufficient amount of micronutrients, iron, iodine and vitamin A and minerals, calcium, phosphorus like that, essential to the body as it helps in the growth of the body and brain. ළමයා ඉපදෙන දරුවා ළමයි that should be healthy, නිරෝගී වෙන ළමයි. The growth of the young generation, that means the adolescent and the who is going to the delivering a baby, that means being pregnant, amma kenek වෙන කෙනා නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. Okay, here mention that one. Taking proper medical advice is important before using any drugs. Some pregnant mothers experience a loss of appetite. සමහර අම්මලා දරුවෝ හම්බෙන්නේනකොට කෑම කන්න බැරුව යනවා. Especially during the early months of pregnancy. මුල් කාලවකවානුවේදී බබෙක් හම්බෙන්නේනකොට. They should take extra precautions to add nutrients food their diet. දැන් එනවා මේ කෑම කන්න බැරි නම් වෙනත් ක්‍රම වලින් අදාළ nutrients අපි ගන්න ඕන ශරීරයට. Otherwise that lost the baby also. එහෙම නැත්නම් දරුවටත් අවශ්‍ය කරන පෝෂණය අඩු වෙනවා ළමයි. හොඳට මතක තියාගන්න. Lactating mothers, the mothers who breastfeeding mothers, මව් කිරි දෙන අම්මලා. How is that? They should breastfeed for 6 months, same idea. මාසයම කතාව කියනවා. And that is very important because the child needs more calories. Lactating mothers should take an extra meal other than the normal diet. දැන් කිරි දෙනවා කියලා කියනම වැඩිපුර ආහාර ගන්න ඕනේ for the production of the milk. කිරි නිෂ්පාදනය කරන්න. නැත්නම් දරුවට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය අඩු වෙනවා. Iron and calcium should be high during this period. More spreads, milk, fruits and vegetables should be added. Lactating mothers should take extra fluids too. You can understand here what is mentioned, very simple. සරලව කියන්නේ අම්මා කෙනෙක් වුණාම දරුවට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය දෙන්න අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස් ගන්න ඕනේ. Okay? Patience needs what? Diet rich in nutrients as to essential for the repair the damaged tissues in the body. ශරීරයේ damage වෙච්ච කොටස් වලට නිෂ්පාදනය නැවත සකස් වෙන්න අවශ්‍ය කරන nutrients එන විදිහට තමයි අපි ආහාර ගන්න ඕනේ patient කෙනෙක් විදිහට. That is for the immune system and fight against infections. ආසාදන වලට against වෙන්න පුළුවන්. Right? Okay. And vegetarians. What about the vegetarians? Those who consumed on vegetables and fruits. ඔය මස් මාළු කන්න නැති අය ඉන්නවා ළමයි. Depend on other food items. Diet should meet all the nutrients required by in order to avoid nutritional deficiencies. පෝෂණ උණුතාවයක් නොවන පරිදි ආහාර ටික සකස් කරගන්න. It is important to make sure that your body is getting enough protein. Gains vegetables that are rich in protein should be consumed more. Green gram, dal, soya beans are some food that can be included. Red rice, mushrooms should also be included with cereals, right? You can understand what I means? මෙන්න මේ විදිහට ළමයි vegetarians ලා ඒගොල්ලන්ගේ foods meal එක හදා ගන්න ඕනේ. The meals which contain all the nutrients. දැන් අපි මස් වලින් හම්බෙන්න ටික එළවලු වලින් හම්බෙන්න කොටස් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර portions කොච්චර ගන්න ඕනේද? කියන idea එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඔහේ කෑවට හරියන්නේ නෑ ළමයි. හරි? Animal proteins are high in quality and help children to have the high quantities
required due to the rapid growth of their body. Animal proteins වල තියෙනවා. It is important to add meat in your diet until conversations of 18 years of age, right? අවුරුදු 18ක් වෙනතුරුවත් age of as the body is growing ශරීරයේ වර්ධනය නිසා 18 years of age ඒ යනකම් මුල් කාලයේදීවත් ආහාරය ඒ විදිහට ගත යුතුයි. Due to some reasons, if you are vegetarian, it is important to pay attention to the include mixture of grains and cereals in your diet to improve the composition of essential amino acids, right? නිසා vegetarians ළමයි meats කන්න නැති අය, fish කන්න නැති අය මේ meals වලින් අපිට අවශ්‍ය කරන පෝෂණ ලැබෙන විදිහට ඒවා සකස් කර ගන්න ඕනේ. Improve the compositions, right? අවශ්‍ය පෝෂණ ටික එකතු කර ගන්න ඕනේ. Vitamin D12 provide only through the animal food, therefore it is advisable. Vegetable B12 එක තමයි හම්බෙන්නේ animal foods වල විතරයි. ඒ නිසා අපි ඒවා එහෙම ගන්න වෙනවා. Sportsmen ක්‍රීඩකයෝ ළමයි they need high calories. ඒවා high calories ගොඩක් ඕනේ. Why is that? Because they spend higher quantities of calories for the playing නේද? An athlete diet varies depending on age, sex and metabolic level and the type of sport. ක්‍රීඩාව අනුවත් එක වෙනස් වෙනවා.